Numbers 31. Numeros 31. And the Lord spake unto Moses, saying, Jehová habló a Moisés, diciendo, Avenge the children of Israel of the Midianites, afterward shalt thou be gathered unto thy people. Haz la venganza de los hijos de Israel contra los madianitas, después serás recogido a tu pueblo. And Moses spake unto the people, saying, Arm some of yourselves unto the war, and let them go against the Midianites, and avenge the Lord of Midian. Entonces Moisés habló al pueblo, diciendo, Armaos algunos de vosotros para la guerra, y vayan contra Madián, y hagan la venganza de Jehová en Madián. Of every tribe 1,000, throughout all the tribes of Israel, shall ye send to the war. 1,000 de cada tribu de todas las tribus de los hijos de Israel enviaréis a la guerra. So there were delivered out of the thousands of Israel 1,000 of every tribe, 12,000 armed for war. Así fueron dados de los millares de Israel, 1,000 por cada tribu, 12,000 en pie de guerra. And Moses sent them to the war, 1,000 of every tribe, them and Phinehas the son of Eleazar the priest to the war, with the holy instruments, and the trumpets to blow in his hand. Y Moisés los envió a la guerra, 1,000 de cada tribu envió, y Phinehas, hijo del sacerdote Eleazar, fue a la guerra con los vasos del santuario y con las trompetas en su mano para tocar. And they warred against the Midianites, as the Lord commanded Moses, and they slew all the males. Y pelearon contra Madián como Jehová lo mandó a Moisés, y mataron a todo varón. And they slew the kings of Midian, beside the rest of them that were slain, namely Evi, and Rechem, and Zur, and Hor, and Reba, 5 kings of Midian. Balaam also the son of Beor they slew with the sword. Mataron también entre los muertos de ellos a los reyes de Madián, Evi, Rechem, Sur, Hur y Reba, 5 reyes de Madián. También a Balaam, hijo de Beor, mataron a espada. And the children of Israel took all the women of Midian captives, and their little ones, and took the spoil of all their cattle, and their flocks, and all their goods. Y los hijos de Israel llevaron cautivas a las mujeres de los madianitas, a sus niños, y todas sus bestias, y todos sus ganados, y arrebataron todos sus bienes. And they burnt all their cities wherein they dwelt, and all their goodly castles with fire. E incendiaron todas sus ciudades, aldeas, y habitaciones. And they took all the spoil, and all the prey, both of men and of beasts, y tomaron todo el despojo, y todo el botín, así de hombres como de bestias. And they brought the captives, and the prey, and the spoil unto Moses, and Eleazar the priest, and unto the congregation of the children of Israel, unto the camp at the plains of Moab, which are by Jordan near Jericho. Y trajeron a Moisés y al sacerdote Eleazar, y a la congregación de los hijos de Israel, los cautivos y el botín y los despojos al campamento en los llanos de Moab, que están junto al Jordán, frente a Jericó. And Moses and Eleazar the priest,
And all the princes of the congregation went forth to meet them without the camp. Y salieron Moisés y el sacerdote Eleazar y todos los príncipes de la congregación a recibirlos fuera del campamento. And Moses was very wroth with the officers of the host, with the captains over thousands and captains over hundreds, which came from the battle. Y se enojó Moisés contra los capitanes del ejército, contra los jefes de millares y de centenas que volvían de la guerra. And Moses said unto them, Have ye saved all the women alive? Y les dijo Moisés, ¿por qué habéis dejado con vida a todas las mujeres? Behold, these caused the children of Israel through the counsel of Balaam to commit trespass against the Lord in the matter of Peor. And there was a plague among the congregation of the Lord. He aquí, por consejo de Balaam, ellas fueron causa de que los hijos de Israel prevaricasen contra Jehová en lo tocante a Baal Peor, por lo que hubo mortandad en la congregación de Jehová. Now therefore kill every male among the little ones, and kill every woman that hath known man by lying with him. Matad pues ahora a todos los varones de entre los niños. Matad también a toda mujer que haya conocido varón carnalmente. But all the women children that have not known a man by lying with him, keep alive for yourselves. Pero a todas las niñas entre las mujeres que no hayan conocido varón, las dejaréis con vida. And do ye abide without the camp 7 days. Whosoever hath killed any person, and whosoever hath touched any slain, purify both yourselves and your captives on the 3rd day, and on the 7th day. Y vosotros cualquiera que haya dado muerte a persona, y cualquiera que haya tocado muerto, permaneced fuera del campamento 7 días, y os purificaréis. Purificaréis al 3er día y al 7º, vosotros y vuestros cautivos. And purify all your raiment, and all that is made of skins, and all work of goat's hair, and all things made of wood. Asimismo purificaréis todo vestido, y toda prenda de pieles, y toda obra de pelo de cabra, y todo utensilio de madera. And Eleazar the priest said unto the men of war which went to the battle, This is the ordinance of the law which the Lord commanded Moses. Y el sacerdote Eleazar dijo a los hombres de guerra que venían de la guerra, Esta es la ordenanza de la ley que Jehová ha mandado a Moisés. Only the gold and the silver, the brass, the iron, the tin, and the lead, ciertamente el oro y la plata, el bronce y hierro, estaño y plomo. Everything that may abide the fire, ye shall make it go through the fire, and it shall be clean. Nevertheless, it shall be purified with the water of separation. And all that abideth not the fire, ye shall make go through the water. Todo lo que resiste el fuego, por fuego lo haréis pasar, y será limpio, bien que en las aguas de purificación habrá de purificarse, y haréis pasar por agua todo lo que no resiste el fuego. And ye shall wash your clothes on the 7th day, and ye shall be clean. And afterward ye shall come into the camp. Además, lavaréis vuestros vestidos el 7º día,
y así seréis limpios, y después entraréis en el campamento. And the Lord spake unto Moses, saying, Y Jehová habló a Moisés, diciendo, Take the sum of the prey that was taken, both of man and of beast, thou and Eleazar the priest, and the chief fathers of the congregation. Toma la cuenta del botín que se ha hecho, así de las personas como de las bestias, tú y el sacerdote Eleazar, y los jefes de los padres de la congregación. And divide the prey into 2 parts, between them that took the war upon them who went out to battle, and between all the congregation. Y partirás por mitades el botín entre los que pelearon, los que salieron a la guerra, y toda la congregación. And levy a tribute unto the Lord of the men of war, which went out to battle, 1 soul of 500, both of the persons and of the beeves, and of the asses and of the sheep. Y apartarás para Jehová el tributo de los hombres de guerra que salieron a la guerra, de 500, uno así de las personas como de los bueyes, de los asnos y de las ovejas. Take it of their half, and give it unto Eleazar the priest for an heave offering of the Lord. De la mitad de ellos lo tomarás, y darás al sacerdote Eleazar la ofrenda de Jehová. And of the children of Israel's half thou shalt take 1 portion of 50, of the persons, of the beeves, of the asses, and of the flocks, of all manner of beasts, and give them unto the Levites, which keep the charge of the tabernacle of the Lord. Y de la mitad perteneciente a los hijos de Israel tomarás, uno de cada 50 de las personas, de los bueyes, de los asnos, de las ovejas, y de todo animal, y los darás a los levitas que tienen la guarda del tabernáculo de Jehová. And Moses and Eleazar the priest did as the Lord commanded Moses. E hicieron Moisés y el sacerdote Eleazar como Jehová mandó a Moisés. And the booty, being the rest of the prey which the men of war had caught, was 600,000 and 70,000 and 5,000 sheep. Y fue el botín, el resto del botín que tomaron los hombres de guerra, 675,000 ovejas, and 312,000 beeves, 72,000 bueyes, and 301,000 asses, y 61,000 asnos, and 32,000 persons in all, of women that had not known man by lying with him. En cuanto a personas de mujeres que no habían conocido varón, eran por todas 32,000. And the half, which was the portion of them that went out to war, was in number 300,000, and 37,000 and 500 sheep. Y la mitad, la parte de los que habían salido a la guerra, fue el número de 337,500 ovejas. And the Lord's tribute of the sheep was 615. Y el tributo de las ovejas para Jehová fue 675. And the beeves were 36,000, of which the Lord's tribute was 312. De los bueyes 36,000, y de ellos el tributo para Jehová 72. And the asses were 30,500, of which the Lord's tribute was 301. De los asnos 30,500, y de ellos el tributo para Jehová 61. And the persons were 16,000, of which the Lord's tribute was 32 persons. Y de las personas 16,000, y de ellas el tributo para Jehová 32 personas.
And Moses gave the tribute, which was the Lord's heave offering, unto Eleazar the priest, as the Lord commanded Moses. Y dio Moisés el tributo para ofrenda elevada a Jehová al sacerdote Eleazar, como Jehová lo mandó a Moisés. And of the children of Israel's half, which Moses divided from the men that warred, y de la mitad para los hijos de Israel, que apartó Moisés de los hombres que habían ido a la guerra. Now the half that pertained unto the congregation was 300,000, and 30,000, and 7,500 sheep. La mitad para la congregación fue de las ovejas 337,500. 500, and 36,000 beeves. De los bueyes 36,000, and 30,000 asses, and 500. De los asnos 30,500, and 16,000 persons. Y de las personas 16,000. Even of the children of Israel's half, Moses took one portion of 50, both of man and of beast, and gave them unto the Levites, which kept the charge of the tabernacle of the Lord, as the Lord commanded Moses. De la mitad pues para los hijos de Israel tomó Moisés uno de cada, 50 así, de las personas como de los animales, y los dio a los levitas que tenían la guarda del tabernáculo de Jehová, como Jehová lo había mandado a Moisés. And the officers which were over thousands of the host, the captains of thousands, and captains of hundreds, came near unto Moses. Vinieron a Moisés los jefes de los millares de aquel ejército, los jefes de millares y de centenas. And they said unto Moses, Thy servants have taken the sum of the men of war, which are under our charge, and there lacketh not one man of us. Y dijeron a Moisés, Tus siervos han tomado razón de los hombres de guerra que están en nuestro poder, y ninguno ha faltado de nosotros. We have therefore brought an oblation for the Lord, what every man hath gotten, of jewels of gold, chains and bracelets, rings, earrings, and tablets, to make an atonement for our souls before the Lord. Por lo cual hemos ofrecido a Jehová ofrenda, cada uno de lo que ha hallado, alhajas de oro, brazaletes, manillas, anillos, zarcillos y cadenas, para hacer expiación por nuestras almas delante de Jehová. And Moses and Eleazar the priest took the gold of them, even all wrought jewels. Y Moisés y el sacerdote Eleazar recibieron el oro de ellos, alhajas todas elaboradas. And all the gold of the offering that they offered up to the Lord, of the captains of thousands, and of the captains of hundreds, was 16,750 shekels. Y todo el oro de la ofrenda que ofrecieron a Jehová los jefes de millares y de centenas fue 16,750 siclos. For the men of war had taken spoil, every man for himself. Los hombres del ejército habían tomado botín cada uno para sí. And Moses and Eleazar the priest took the gold of the captains of thousands and of hundreds, and brought it into the tabernacle of the congregation, for a memorial for the children of Israel before the Lord. Recibieron pues Moisés y el sacerdote Eleazar el oro de los jefes de millares y de centenas, y lo trajeron al tabernáculo de reunión por memoria de los hijos de Israel
delante de Jehová. Numbers 31. Numeros 31. Numbers 32. Numeros 32. Now the children of Reuben and the children of Gad Now the children of Reuben and the children of Gad had a very great multitude of cattle, and when they saw the land of Jazer and the land of Gilead, that behold, the place was a place for cattle. Los hijos de Rubén y los hijos de Gad tenían una muy inmensa muchedumbre de ganado, y vieron la tierra de Jazer y de Galad, y les pareció el país lugar de ganado. The children of Gad and the children of Reuben came and spake unto Moses, and to Eleazar the priest, and unto the princes of the congregation, saying, Vinieron pues los hijos de Gad y los hijos de Rubén, y hablaron a Moisés y el sacerdote Eleazar, y a los príncipes de la congregación, diciendo, Ataroth and Dibon and Jazer and Nimrah and Heshbon and Eleale and Shebam and Nebo and Beon, Ataroth, Dibon, Hazer, Nimrah, Esbon, Eleale, Sebam, Nebo, Beon, even the country which the Lord smote before the congregation of Israel, is a land for cattle, and thy servants have cattle. La tierra que Jehová hirió delante de la congregación de Israel es tierra de ganado, y tus siervos tienen ganado. Wherefore said they, If we have found grace in thy sight, let this land be given unto thy servants for a possession, and bring us not over Jordan. Por tanto dijeron, Si hallamos gracia en tus ojos, dese esta tierra a tus siervos en heredad, y no nos hagas pasar el Jordán. And Moses said unto the children of Gad and to the children of Reuben, Shall your brethren go to war, and shall ye sit here? Y respondió Moisés a los hijos de Gad y a los hijos de Rubén, Irán vuestros hermanos a la guerra, y vosotros os quedaréis aquí. Y respondió Moisés a los hijos de Gad y a los hijos de Rubén, Irán vuestros hermanos a la guerra, y vosotros os quedaréis aquí. And wherefore discourage ye the heart of the children of Israel from going over into the land which the Lord hath given them? ¿Y por qué desanimáis? ¿Y por qué desanimáis a los hijos de Israel, para que no pasen a la tierra que les ha dado Jehová? Thus did your fathers when I sent them from Kadesh Barnea to see the land. Así hicieron vuestros padres cuando los envié desde Kadesh Barnea para que viesen la tierra. For when they went up unto the valley of Eshcol and saw the land, they discouraged the heart of the children of Israel, that they should not go into the land which the Lord had given them. Subieron hasta el torrente de Eshcol, y después que vieron la tierra, desalentaron a los hijos de Israel para que no viniesen a la tierra que Jehová les había dado. And the Lord's anger was kindled the same time, and he sware, saying, Y la ira de Jehová se encendió, entonces y juró, diciendo, Surely none of the men that came up out of Egypt, from 20 years old and upward, shall see the land which I swear unto Abraham, unto Isaac, and unto Jacob, because they have not wholly followed me. No verán los varones que subieron de Egipto de 20 años arriba,
la tierra que prometí con juramento a Abraham, Isaac y Jacob, por cuanto no fueron perfectos en pos de mí. Save Caleb the son of Jephunneh the Kenizzite, and Joshua the son of Nun, for they have wholly followed the Lord. Excepto Caleb hijo de Jephunneh, Ceneseo, y Josué hijo de Nun, que fueron perfectos en pos de Jehová. And the Lord's anger was kindled against Israel, and he made them wander in the wilderness 40 years, until all the generation that had done evil in the sight of the Lord was consumed. Y la ira de Jehová se encendió contra Israel, y los hizo andar errantes 40 años por el desierto, hasta que fue acabada toda aquella generación que había hecho mal delante de Jehová. And behold, ye are risen up in your father's stead, an increase of sinful men, to augment yet the fierce anger of the Lord toward Israel. Y aquí vosotros habéis sucedido en lugar de vuestros padres, prole de hombres pecadores, para añadir aún a la ira de Jehová contra Israel. For if you turn away from after him, he will yet again leave them in the wilderness, and ye shall destroy all this people. Si os volviereis de en pos de él volverá otra vez a dejaros en el desierto, y destruiréis a todo este pueblo. And they came near unto him and said, We will build sheepfolds here for our cattle, and cities for our little ones. Entonces ellos vinieron a Moisés y dijeron, Edificaremos aquí majadas para nuestro ganado, y ciudades para nuestros niños. But we ourselves will go ready armed before the children of Israel until we have brought them unto their place, and our little ones shall dwell in the fenced cities because of the inhabitants of the land. Y nosotros nos armaremos e iremos con diligencia delante de los hijos de Israel, hasta que los metamos en su lugar, y nuestros niños quedarán en ciudades fortificadas a causa de los moradores del país. We will not return unto our houses until the children of Israel have inherited every man his inheritance. No volveremos a nuestras casas hasta que los hijos de Israel posean cada uno su heredad. For we will not inherit with them on yonder side Jordan or forward, because our inheritance is fallen to us on this side Jordan eastward. Porque no tomaremos heredad con ellos al otro lado del Jordán ni adelante, por cuanto tendremos ya nuestra heredad a este otro lado del Jordán al oriente. And Moses said unto them, If ye will do this thing, if ye will go armed before the Lord to war. Entonces les respondió Moisés, Si lo hacéis así, si os disponéis para ir delante de Jehová a la guerra, and will go all of you armed over Jordan before the Lord, until he hath driven out his enemies from before him. Y todos vosotros pasáis armados el Jordán delante de Jehová hasta que haya echado a sus enemigos de delante de sí, and the land be subdued before the Lord. Then afterward ye shall return, and be guiltless before the Lord and before Israel, and this land shall be your possession before the Lord. Y sea el país sojuzgado delante de Jehová. Luego volveréis y seréis libres de culpa para con Jehová y para con Israel, y esta tierra será vuestra en heredad delante de Jehová. But if ye will not do so, behold, ye have sinned against the Lord, and be sure your sin will find you out.
Mas si así no lo hacéis, he aquí habréis pecado ante Jehová, y sabed que vuestro pecado os alcanzará. Build you cities for your little ones, and folds for your sheep, and do that which hath proceeded out of your mouth. Edificaos ciudades para vuestros niños, y majadas para vuestras ovejas, y haced lo que ha declarado vuestra boca. And the children of Gad and the children of Reuben spake unto Moses, saying, Thy servants will do as my Lord commandeth. Y hablaron los hijos de Gad y los hijos de Rubén a Moisés, diciendo, Tus siervos harán como mi Señor ha mandado. Our little ones, our wives, our flocks, and all our cattle shall be there in the cities of Gilead. Nuestros niños, nuestras mujeres, nuestros ganados y todas nuestras bestias estarán allí en las ciudades de Galaad. But thy servants will pass over every man armed for war before the Lord to battle, as my Lord saith. Y tus siervos armados todos para la guerra pasarán delante de Jehová a la guerra de la manera que mi Señor dice. So concerning them Moses commanded Eleazar the priest, and Joshua the son of Nun, and the chief fathers of the tribes of the children of Israel. Entonces les encomendó Moisés al sacerdote Eleazar y a Josué hijo de Nun, y a los príncipes de los padres de las tribus de los hijos de Israel. And Moses said unto them, If the children of Gad and the children of Reuben will pass with you over Jordan, every man armed to battle, before the Lord, and the land shall be subdued before you, then ye shall give them the land of Gilead for a possession. Y les dijo Moisés, Si los hijos de Gad y los hijos de Rubén pasan con vosotros el Jordán, armados todos para la guerra delante de Jehová, luego que el país sea sojuzgado, delante de vosotros, les daréis la tierra de Galaad en posesión. But if they will not pass over with you armed, they shall have possessions among you in the land of Canaan. Mas si no pasan armados con vosotros, entonces tendrán posesión entre vosotros en la tierra de Canaán. And the children of Gad and the children of Reuben answered, saying, As the Lord hath said unto thy servant, so will we do. Y los hijos de Gad y los hijos de Rubén respondieron diciendo, Haremos lo que Jehová ha dicho a tus siervos. We will pass over armed before the Lord into the land of Canaan, that the possession of our inheritance on this side Jordan may be ours. Nosotros pasaremos armados delante de Jehová a la tierra de Canaán, y la posesión de nuestra heredad será a este lado del Jordán. And Moses gave unto them, even to the children of Gad, and to the children of Reuben, and unto half the tribe of Manasseh the son of Joseph, the king of Sion, king of the Amorites, and the kingdom of Og, king of Bashan, the land with the cities thereof in the coast, even the cities of the country round about. Así Moisés dio a los hijos de Gad, a los hijos de Rubén, y a la media tribu de Manasés, hijo de José, de Sehón, rey de Amorreo, y el reino de Og, rey de Basán, la tierra con sus ciudades y sus territorios, las ciudades del país alrededor.
And the children of Gad built Dibon and Ataroth and Aroer. Y los hijos de Gad edificaron Dibon, Aroer, and Atroth, Shophan, and Jazer, and Jogbehah, Atarot, Sophan, Azer, Jogbehah, and Beth Nimrah and Beth Haran, fenced cities and folds for sheep. Bet Nimrah y Bet Haran, ciudades fortificadas, hicieron también majadas para ovejas. And the children of Reuben built Heshbon, and Elelah, and Kirjathaim. Y los hijos de Reuben edificaron Esbon, Eleale, Kiriataim, and Nebo, and Baal-meon, their names being changed, and Shibma, and gave other names unto the cities which they builded. Nebo, Baal-meon, mudados los nombres, y Sibma, y pusieron nombres a las ciudades que edificaron. And the children of Machir the son of Manasseh went to Gilead. And took it, and dispossessed the Amorite which was in it. Y los hijos de Machir, hijo de Manasés, fueron a Galaad, y la tomaron y echaron al amorreo que estaba en ella. And Moses gave Gilead unto Machir the son of Manasseh, and he dwelt therein. Y Moisés dio Galaad a Machir, hijo de Manasés, el cual habitó en ella. And Jair the son of Manasseh went and took the small towns thereof, and called them Havath Jair. También Jair, hijo de Manasés, fue y tomó sus aldeas y les puso por nombre Avot Jair. And Noba went and took Kenath and the villages thereof, and called it Noba after his own name. Asimismo Noba fue y tomó Kenath y sus aldeas, y lo llamó Noba conforme a su nombre. Numbers 32. Numeros 31. Numbers 33. Numeros 33. These are the journeys of the children of Israel, which went forth out of the land of Egypt with their armies, under the hand of Moses and Aaron. Estas son las jornadas de los hijos de Israel, que salieron de la tierra de Egipto por sus ejércitos, bajo el mando de Moisés y Aarón. And Moses wrote their goings out according to their journeys by the commandment of the Lord. And these are their journeys according to their goings out. Moisés escribió sus salidas conforme a sus jornadas por mandato de Jehová. Estas pues son sus jornadas con arreglo a sus salidas. And they departed from Rameses in the first month, on the 15th day of the first month, on the morrow after the Passover. On the morrow after the Passover, the children of Israel went out with an high hand in the sight of all the Egyptians. De Ramasés salieron en el mes primero, a los 15 días del mes primero. El segundo día de la Pascua salieron los hijos de Israel con mano poderosa a vista de todos los egipcios. For the Egyptians buried all their firstborn which the Lord had smitten among them. Upon their gods also the Lord executed judgments. Mientras enterraban los egipcios a los que Jehová había herido de muerte de entre ellos, a todo primogénito también había hecho Jehová juicios contra sus dioses.
And the children of Israel removed from Rameses and pitched in Succoth. Salieron pues los hijos de Israel de Rameses y acamparon en Succoth. And they departed from Succoth and pitched in Etham, which is in the edge of the wilderness. Salieron de Succoth y acamparon en Etam, que está al confín del desierto. And they removed from Etham and turned again unto Pihahiroth, which is before Baal Zephon, and they pitched before Migdol. Salieron de Etam y volvieron sobre Pihahiroth, que está delante de Baal Zephon, y acamparon delante de Migdol. And they departed from before Pihahiroth, and passed through the midst of the sea into the wilderness, and went 3 days' journey in the wilderness of Etham, and pitched in Mara. Salieron de Pi-ahiro y pasaron por en medio del mar al desierto, y anduvieron 3 días de camino por el desierto de Etam, y acamparon en Mara. And they removed from Mara, and came unto Elam, and in Elam were 12 fountains of water, and 70 palm trees, and they pitched there. Salieron de Mara y vinieron a Elim, donde había 12 fuentes de aguas, y 70 palmeras, y acamparon allí. And they removed from Elim, and encamped by the Red Sea. Salieron de Elim y acamparon junto al Mar Rojo. And they removed from the Red Sea and encamped in the wilderness of Sin. Salieron del Mar Rojo y acamparon en el desierto de Sin. And they took their journey out of the wilderness of Sin and encamped in Dophka. Salieron del desierto de Sin y acamparon en Dophka. And they departed from Dophka and encamped in Alush. Salieron de Dophka y acamparon en Alush. And they removed from Alush and encamped at Rephidim, where was no water for the people to drink. Salieron de Alush y acamparon en Rephidim, donde el pueblo no tuvo aguas para beber. And they departed from Rephidim and pitched in the wilderness of Sinai. Salieron de Rephidim y acamparon en el desierto de Sinaí. And they removed from the desert of Sinai and pitched at Kibroth Hattava. Salieron del desierto de Sinaí y acamparon en Kibroth Hattava. And they departed from Kibroth Hattava and encamped at Hazeroth. Salieron de Kibroth Hattava y acamparon en Hazeroth. And they departed from Hazeroth and pitched in Rithma. Salieron de Hazeroth y acamparon en Rithma. And they departed from Rithma and pitched at Rimon Perez. Salieron de Rithma y acamparon en Rimon Perez. And they departed from Rimon Perez and pitched in Libna. Salieron de Rimon Perez y acamparon en Libna. And they removed from Libna and pitched at Rissa. Salieron de Libna y acamparon en Rissa. And they journeyed from Rissa, and they journeyed from Rissa and pitched in Kehi Letha. Salieron de Rissa y acamparon en Seelata. And they went from Keheletha and pitched in Mount Shepher. Salieron de Seelata y acamparon en el monte de Sefer. And they removed from Mount Shepher and encamped in Heridah. Salieron del monte de Sefer y acamparon en Arada. And they removed from Heridah and pitched in Machhelah. Salieron de Arada y acamparon en Macelo. And they removed from Machhelah and encamped at Tehath.
No, and you never turned it off. It's set to go. Just all you have to do is turn it on. And they removed from Machiloth and encamped at Tehath. Salieron de Masilot y acamparon en Tad. And they departed from Tehath and pitched at Terah. Salieron de Tad y acamparon en Tara. And they removed from Terah and pitched in Mithka. Salieron de Tara y acamparon en Mithka. And they went from Mithka and pitched in Hashmona. Salieron de Mithka y acamparon en Asmona. And they departed from Hashmona and encamped at Moseroth. Salieron de Asmona y acamparon en Moseroth. And they departed from Moseroth and pitched in Benehakan. Salieron de Moseroth y acamparon en Benehakan. And they removed from Benejacan and encamped at Hor-Haggidgad. Salieron de Benehacan y acamparon en el monte de Gidgad. And they went from Hor-Haggidgad and pitched in Jotbatha. Salieron del monte de Gidgad y acamparon en Jotbatha. And they removed from Jotbatha and encamped at Ebrona. Salieron de Jotbatha y acamparon en Abrona. And they departed from Ebrona and encamped at Ezion-Geber. Salieron de Abrona y acamparon en Ezion-Geber. And they removed from Ezion-Geber and pitched in the wilderness of Zin, which is Kadesh. Salieron de Ezion-Geber y acamparon en el desierto de Zin, que es Cades. And they removed from Kadesh and pitched in Mount Hor in the edge of the land of Edom. Y salieron de Cades y acamparon en el monte de Hor, en la extremidad del país de Edom. And Aaron the priest went up into Mount Hor at the commandment of the Lord and died there, in the 40th year after the children of Israel were come out of the land of Egypt, in the first day of the first month. Y subió el sacerdote Aarón al monte de Hor, conforme al dicho de Jehová, y allí murió a los 40 años de la salida de los hijos de Israel de la tierra de Egipto en el mes quinto, en el primero del mes. And Aaron was 123 years old when he died in Mount Hor. Era Aarón de edad de 123 años cuando murió en el monte de Hor. And King Arad the Canaanite, which dwelt in the south in the land of Canaan, heard of the coming of the children of Israel. Y el cananeo rey de Arad, que habitaba en el Negev en la tierra de Canaán, oyó que habían venido los hijos de Israel. And they departed from Mount Hor and pitched in Zalmona, y salieron del monte de Hor y acamparon en Zalmona. And they departed from Zalmona and pitched in Punon. Salieron de Zalmona y acamparon en Punon. And they departed from Punon and pitched in Oboth. Salieron de Punon y acamparon en Oboth. And they departed from Oboth and pitched in Ije-Barim in the border of Moab. Salieron de Oboth y acamparon en Ije-Avarim in la frontera de Moab. And they departed from and pitched in Dibon-Gad. Salieron de Ije-Avarim y acamparon en Dibon-Gad. And they removed from Dibon-Gad and encamped in Almon-Diblathaim. Salieron de Dibon-Gad y acamparon en Almon-Diblathaim. And they removed from Almon-Diblathaim and pitched in the mountains of Abarim before Nebo.
Salieron de Almón, Diblataim, y acamparon en los montes de Abarim delante de Nebo. And they departed from the mountains of Abarim and pitched in the plains of Moab by Jordan near Jericho. Salieron de los montes de Abarim y acamparon en los campos de Moab junto al Jordán frente a Jericho. And they pitched by Jordan from Beth Jeshimoth even unto Abel Shittim in the plains of Moab. Finalmente acamparon junto al Jordán desde Bet Jeshimoth hasta Abel Shittim en los campos de Moab. And the Lord spake unto Moses in the plains of Moab by Jordan near Jericho, saying, Y habló Jehová a Moisés en los campos de Moab junto al Jordán frente a Jericho, diciendo, Speak unto the children of Israel, and say unto them, When ye are passed over Jordan into the land of Canaan, habla a los hijos de Israel y diles, cuando hayáis pasado el Jordán, entrando en la tierra de Canaán. Then ye shall drive out all the inhabitants of the land from before you, and destroy all their pictures, and destroy all their molten images, and quite pluck down all their high places. Echaréis de delante de vosotros a todos los moradores del país, y destruiréis todos los ídolos de piedra y todas sus imágenes de fundición, y destruiréis todos sus lugares altos. And ye shall dispossess the inhabitants of the land, and dwell therein, for I have given you the land to possess it. Y echaréis a los moradores de la tierra, y habitaréis en ella, porque yo os la he dado para que sea vuestra propiedad. And ye shall divide the land by lot for an inheritance among your families, and to the more ye shall give the more inheritance. And to the more ye shall give the more inheritance, and to the fewer ye shall give the less inheritance. And to the fewer ye shall give the less inheritance. Every man's inheritance shall be in the place where his lot falleth, according to the tribes of your fathers ye shall inherit. Y heredaréis la tierra por sorteo por vuestras familias. A los muchos daréis mucho por herencia, y a los pocos daréis menos por herencia. Donde le cayere la suerte, allí la tendrá cada uno. Por las tribus de vuestros padres heredaréis. But if you will not drive out the inhabitants of the land from before you, then it shall come to pass that those which ye let remain of them shall be pricks in your eyes and thorns in your sides, and shall vex you in the land wherein ye dwell. Y si no echaréis a los moradores del país de delante de vosotros, sucederá que los que dejaréis de ellos serán por aguijones en vuestros ojos y por espinas en vuestros costados, y os afligirán sobre la tierra en que vosotros habitaréis. Moreover, it shall come to pass that I shall do unto you as I thought to do unto them. Además haré a vosotros como yo pensé hacerles a ellos. Numbers 33, Numeros 33, Numbers 34, Numeros 34. And the Lord spake unto Moses, saying, Y Jehová habló a Moisés, diciendo, Command the children of Israel, and say unto them, When ye come into the land of Canaan, this is the land that shall fall unto you for an inheritance, even the land of Canaan with the coast thereof. Manda a los hijos de Israel y diles,
Cuando hayáis entrado en la tierra de Canaán, esto es la tierra que os ha de caer en herencia, la tierra de Canaán, según sus límites. Then your south quarter shall be from the wilderness of Zin along by the coast of Edom, and your south border shall be the outmost coast of the salt sea eastward. Tendréis el lado del sur desde el desierto de Sin hasta la frontera de Edom, y será el límite del sur al extremo del mar salado hacia el oriente. And your border shall turn from the south to the ascent of Akrabim, and pass on to Zin, and the going forth thereof shall be from the south to Kadesh Barnea, and shall go on to Hazar Radar, and pass on to Asmon. Este límite os irá rodeando desde el sur hasta la subida de Akrabim, y pasará hasta Zin, y se extenderá del sur a Kadesh Barnea, y continuará a Azaradar, y pasará hasta Asmon. And the border shall fetch a compass from Asmon unto the river of Egypt, and the goings out of it shall be at the sea. Rodeará este límite desde Asmon hasta el torrente de Egipto, y sus remates serán al occidente. And as for the western border, ye shall even have the great sea for a border. This shall be your west border. Y el límite occidental será el mar grande. Este límite será el límite occidental. And this shall be your north border. From the great sea you shall point out for you Mount Hor. El límite del norte será este, desde el mar grande, trazaréis al monte de Or. From Mount Hor you shall point out your border unto the entrance of Hamath, and the goings forth of the border shall be to Zedad. Del monte de Or trazaréis a la entrada de Amat, y seguirá aquel límite hasta Zedad. And the border shall go on to Ziphron, and the goings out of it shall be at Hazarenan. This shall be your north border. Y seguirá este límite hasta Zifron, y terminará en Hazarenan. Este será el límite del norte. And the border shall go on to Ziphron, and the goings out of it shall be at Hazarenan. This shall be your north border. Y seguirá este límite hasta Ziphron, y terminará en Hazarenan. Este será el límite del norte. And ye shall point out your east border from Hazarenan to Shepham. Por límite al oriente trazaréis desde Hazarenan hasta Shepham. And the coast shall go down from Shepham to Riblah on the east side of Ain. And the border shall descend and shall reach into the side of the sea of Chinnereth eastward. Y bajará este límite desde Shepham a Riblah al oriente de Ain. Y descenderá el límite y llegará a la costa del mar de Cineret al oriente. And the border shall go down to Jordan, and the goings out of it shall be at the salt sea. This shall be your land, with the coast thereof round about. Después descenderá este límite al Jordán, y terminará en el mar salado. Esta será vuestra tierra por sus límites alrededor. And Moses commanded the children of Israel, saying, This is the land which ye shall inherit by lot, which the Lord commanded to give unto the 9 tribes and to the half-tribe. Y mandó Moisés a los hijos de Israel, diciendo, Esta es la tierra que se os repartirá en heredades por sorteo que mandó Jehová, que diese a las 9 tribus y a la media tribu.
For the tribe of the children of Reuben, according to the house of their fathers, and the tribe of the children of Gad, according to the house of their fathers, have received their inheritance, and half the tribe of Manasseh have received their inheritance. Porque la tribu de los hijos de Rubén, según las casas de sus padres, y la tribu de los hijos de Gad, según las casas de sus padres, y la media tribu de Manasés han tomado su heredad. The 2 tribes and the half-tribe have received their inheritance on this side Jordan, near Jericho, eastward, toward the sun rising. 2 tribus y media tomaron su heredad a este lado del Jordán, frente a Jericó, al oriente, al nacimiento del sol. And the Lord spake unto Moses, saying, Y habló Jehová a Moisés, diciendo, These are the names of the men which shall divide the land unto you, Eleazar the priest, and Joshua the son of Nun. Estos son los nombres de los varones que os repartirán la tierra, el sacerdote Eleazar y Josué hijo de Nun. And ye shall take 1 prince of every tribe to divide the land by inheritance. Tomaréis también de cada tribu un príncipe para dar la posesión de la tierra. And the names of the men are these: of the tribe of Judah, Caleb the son of Jephunneh. Y estos son los nombres de los varones de la tribu de Judá, Caleb hijo de Jephunneh. And of the tribe of the children of Simeon, Shemuel the son of Ammihud. De la tribu de los hijos de Simeón, Samuel hijo de Ammihud. Of the tribe of Benjamin, Elidad the son of Chislon. De la tribu de Benjamín, Elidad hijo de Kislon. And the prince of the tribe of the children of Dan, Bukai the son of Joglai. De la tribu de los hijos de Dan, el príncipe Buki o Bukui hijo de Jogli. The prince of the children of Joseph, for the tribe of the children of Manasseh, Haniel the son of Ephod. De los hijos de José, de la tribu de los hijos de Manasés, el príncipe Aniel hijo de Ephod. And the prince of the tribe of the children of Ephraim, Kemuel the son of Shiftan. Y de la tribu de los hijos de Efraín, el príncipe Kemuel hijo de Siftan. And the prince of the tribe of the children of Zebulun, Elizaphan the son of Parnach. De la tribu de los hijos de Zabulón, el príncipe Elizaphan hijo de Parnach. And the prince of the tribe of the children of Issachar, Paltiel the son of Azan. De la tribu de los hijos de Issachar, el príncipe Paltiel hijo de Asan. And the prince of the tribe of the children of Asher, Ahihud the son of Shelomi. De la tribu de los hijos de Aser, el príncipe Ahihud hijo de Shelomi. And the prince of the tribe of the children of Naphtali, Pedahel the son of Ammihud. Y de la tribu de los hijos de Naphtali, el príncipe Pedael hijo de Ammihud. These are they whom the Lord commanded to divide the inheritance unto the children of Israel in the land of Canaan. A estos mandó Jehová que hiciesen la repartición de las heredades a los hijos de Israel en la tierra de Canaán. Numbers 34, Numeros 34, Numbers 35, Numeros 35. And the Lord spake unto Moses in the plains of Moab by Jordan near Jericho, saying, Habló Jehová a Moisés en los campos de Moab junto al Jordán frente a Jericó, diciendo, Command the children of Israel that they give unto the Levites of the inheritance of their possession cities to dwell in. And ye shall give also unto the Levites suburbs for the cities round about them. Manda a los hijos de Israel que den a los levitas de la posesión de su heredad ciudades en que habiten. También daréis a los levitas los ejidos de esas ciudades alrededor de ellas.
And the cities shall they have to dwell in, and the suburbs of them shall be for their cattle, and for their goods, and for all their beasts. Y tendrán ellos las ciudades para habitar, y los ejidos de ellas serán para sus animales, para sus ganados, y para todas sus bestias. And the suburbs of the cities, which ye shall give unto the Levites, shall reach from the wall of the city and outward 1,000 cubits round about. Y los ejidos de las ciudades que daréis a los levitas serán 1,000 codos alrededor, desde el muro de la ciudad para afuera. And you shall measure from without the city on the east side 2,000 cubits, and on the south side 2,000 cubits, and on the west side 2,000 cubits, and on the north side 2,000 cubits, and the city shall be in the midst. This shall be to them the suburbs of the cities. Luego mediréis fuera de la ciudad, al lado del oriente 2,000 codos, al lado del sur 2,000 codos, al lado del occidente 2,000 codos, y al lado del norte 2,000 codos. Y la ciudad estará en medio, esto tendrán por los ejidos de las ciudades. And among the cities which ye shall give unto the Levites, there shall be 6 cities for refuge, which ye shall appoint for the manslayer, that he may flee thither, and to them ye shall add 42 cities. Y de las ciudades que daréis a los levitas 6 ciudades serán de refugio, las cuales daréis para que el homicida se refugie allá, o refugie allá. Y además de estas daréis 42 ciudades. So all the cities which ye shall give to the Levites shall be 48 cities, them shall ye give with their suburbs. Todas las ciudades que daréis a los levitas serán 48 ciudades con sus ejidos. And the cities which ye shall give shall be of the possession of the children of Israel. From them that have many ye shall give many, but from them that have few ye shall give few. Every one shall give of his cities unto the Levites according to his inheritance which he inheriteth. Y en cuanto a las ciudades que diereis de la heredad de los hijos de Israel, del que tiene mucho tomaréis mucho, y del que tiene poco tomaréis poco. Cada uno dará de sus ciudades a los levitas según la posesión que heredará. And the Lord spake unto Moses, saying, Habló Jehová a Moisés, diciendo, Speak unto the children of Israel, and say unto them, When ye be come over Jordan into the land of Canaan, habla a los hijos de Israel, y diles, Cuando hayáis pasado al otro lado del Jordán a la tierra de Canaán, then ye shall appoint you cities to be cities of refuge for you, that the slayer may flee thither, which killeth any person at unawares. Os señalaréis ciudades de refugio tendréis donde huya el homicida, que hiriere a alguno de muerte sin intención. And they shall be unto you cities for refuge from the avenger, that the manslayer die not, until he stand before the congregation in judgment. Y os serán aquellas ciudades para refugiarse del vengador, y no morirá el homicida hasta que entre en juicio delante de la congregación. And of these cities which ye shall give 6 cities shall ye have for refuge. De las ciudades pues que daréis tendréis 6 ciudades de refugio.
Ye shall give 3 cities on this side Jordan, and 3 cities shall ye give in the land of Canaan, which shall be cities of refuge. 3 ciudades daréis a este lado del Jordán, y 3 ciudades daréis en la tierra de Canaán, las cuales serán ciudades de refugio. These 6 cities shall be a refuge both for the children of Israel, and for the stranger, and for the sojourner among them, that every one that killeth any person unawares may flee thither. Estas 6 ciudades serán de refugio para los hijos de Israel y para el extranjero y el que more entre ellos, para que huya allá cualquiera que hiriere de muerte a otros sin intención. And if he smite him with an instrument of iron so that he die, he is a murderer. The murderer shall surely be put to death. Si con instrumento de hierro lo hiriere y muriere, homicida es. El homicida morirá. And if he smite him with throwing a stone wherewith he may die, and he die, he is a murderer. The murderer shall surely be put to death. Y si con piedra en la mano que pueda dar muerte, lo hiriere y muriere, homicida es. El homicida morirá. Or if he smite him with an hand weapon of wood wherewith he may die, and he die, he is a murderer. The murderer shall surely be put to death. Y si con instrumento de palo en la mano que pueda dar muerte, lo hiriere y muriere, homicida es. El homicida morirá. The revenger of blood himself shall slay the murderer. When he meeteth him, he shall slay him. El vengador de la sangre, él dará muerte al homicida. Cuando lo encontrare, él lo matará. But if he thrust him of hatred, or hurl at him by laying of weight, that he die, y si por odio lo empujó o echó sobre él alguna cosa por asechanzas y moriré, or an enmity smite him with his hand that he die, that he smote him, he that smote him shall surely be put to death, for he is a murderer. The revenger of blood shall slay the murderer when he meeteth him. O por enemistad lo hirió con su mano, y murió, el heridor morirá. Es homicida. El vengador de la sangre matará al homicida cuando lo encontrare. But if he thrust him suddenly without enmity, or have cast upon him anything without laying of weight, mas si casualmente lo empujó sin enemistades, o echó sobre el cualquier instrumento sin asechanzas, or with any stone wherewith a man may die, seeing him not, and cast it upon him that he die, and was not his enemy, neither sought his arm, o bien sin verlo hizo caer sobre él alguna piedra que pudo matarlo, y muriere, y él no era su enemigo, ni procuraba su mal. Then the congregation shall judge between the slayer and the revenger of blood according to these judgments. Entonces la congregación juzgará entre el que causó la muerte y el vengador de la sangre conforme a estas leyes. And the congregation shall deliver the slayer out of the hand of the revenger of blood, and the congregation shall restore him to the city of his refuge, whither he was fled, and he shall abide in it unto the death of the high priest, which was anointed with the holy oil. Y la congregación librará al homicida de mano del vengador de la sangre, y la congregación lo hará volver a su ciudad de refugio, en la cual se había refugiado, y morará en ella hasta que muera el sumo sacerdote, el cual fue ungido con el aceite santo. But if the slayer shall at any time come without the border of the city of his refuge, whither he was fled,
Mas si el homicida saliere fuera de los límites de su ciudad de refugio en la cual se refugió. And the revenger of blood find him without the borders of the city of his refuge, and the revenger of blood kill the slayer, he shall not be guilty of blood. Y el vengador de la sangre de hallaré fuera del límite de la ciudad de ese refugio, y el vengador de la sangre mataré al homicida, no se le culpará por ello. Because he should have remained in the city of his refuge until the death of the high priest. But after the death of the high priest, the slayer shall return into the land of his possession. Pues en su ciudad de refugio deberá aquel habitar hasta que muera el sumo sacerdote, y después que haya muerto el sumo sacerdote, el homicida volverá a la tierra de su posesión. So these things shall be for a statute of judgment unto you throughout your generations in all your dwellings. Estas cosas os serán por ordenanza de derecho por vuestras edades en todas vuestras habitaciones. Whoso killeth any person, the murderer shall be put to death by the mouth of witnesses, but one witness shall not testify against any person to cause him to die. Cualquiera que diere muerte a alguno por dicho de testigos morirá el homicida, mas un solo testigo no hará fe contra una persona para que muera. Moreover, ye shall take no satisfaction for the life of a murderer, which is guilty of death, but he shall be surely put to death. Y no tomaréis precio por la vida del homicida, porque está condenado a muerte, indefectiblemente morirá. And ye shall take no satisfaction for him that is fled to the city of his refuge, that he should come again to dwell in the land until the death of the priest. Ni tampoco tomaréis precio del que huyó a su ciudad de refugio, para que vuelva a vivir en su tierra hasta que muera el sumo sacerdote. So ye shall not pollute the land wherein ye are, for blood it defileth the land. And the land cannot be cleansed of the blood that is shed therein, but by the blood of him that shed it. Y no contaminaréis la tierra donde estuviereis, porque esta sangre amancillará la tierra, y la tierra no será expiada de la sangre que fue derramada en ella, sino por la sangre del que la derramó. Defile not therefore the land which ye shall inhabit, wherein I dwell, for I the Lord dwell among the children of Israel. No contaminéis pues la tierra donde habitáis, en medio de la cual yo habito, porque yo Jehová habito en medio de los hijos de Israel. Numbers 35, Numeros 35.